Hello and welcome to Ghono Football, and we are back again. And a very, 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 very happy New Year to everyone. Obviously, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ইউজুয়াল হোস্ট আবার আমাদেরকে বয়কট করছে। ইউজুয়াল হোস্ট এখানে নাই, সো এখানে মেকশিফট হোস্ট দিয়ে আপাতত কাজ চালানো লাগতেছে। নিউ ইয়ারের পার্টি এখনো শেষ লাস্ট হয়নি। নিউ ইয়ারের পার্টি শেষ হয় নাই, ওনার পার্টি এখনো চলতেছে ইত্যাদি। বা আসলে ডিপ্লোম্যাটদের পার্টি আসলে এটা বছর মানে মাসখানেক লাগে, আসলে সেলিব্রেশন বা সামথিং মাসখানেক লাগে ইত্যাদি। আমার ইনিশিয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল উনি হয়তো আজকে শপথ নিতে গেছে, বা শুনলাম পরে এরকম কিছু না। তো নাদিম ভাইয়ের লাস্ট বার যে পডটা উনি দেরি করে আসছিল, when I was the host, one of the main reasons was যে he had a bad game week, but today this was not the case. He actually had a good game week. সো নাদিম ভাই না আসার মেইন কারণ যেটা এইবার আমরা সাসপেক্ট করতেছি বা কিছু, যে 2 days ago it was his birthday. So again, a very happy birthday to him. So because it was his birthday, he realized যে he has gotten old. তো সেখানে আসলে তার জীবনে সে কি কি করছে না করছে, কি কি মিস করছে না করছে, আসলে এটা নিয়ে হি ইজ হ্যাভিং আ বিট অফ আ, well, not midlife, it's not midlife crisis, it's an old life crisis. তো এখানে he's taking some time off to reflect on his life, and so Ghana Football is supporting him in this difficult time, and that is why we have the makeshift host here. So again, thank you for joining us. This is the first show of Ghana Football for 2024. Welcome to the show, Parvez bhai, as usual. Thank you for being on the show, and Saib bhai as well. So আজকের ঘনফুটবল আলোচনা is for game week 21. As we know, the game week 20 or 21 has been a big break because of the cup fixtures. So this is what we're going to discuss. So those of you who have not followed us on social media, we are available on Twitter, Facebook, and YouTube. Facebook and YouTube, we are live streaming right now. So anyone wants to join from those platforms are welcome to join. Corner Football Fantasy is also also the first fantasy football page who is a member of the Fantasy Football Scout Network. We have a discount on offer. Anyone wants to join the Fantasy Football Scout page can avail a 30% discount with the Corner Football discount coupon. So this is also available on our page. So that is a good offer for anyone who wants to join. So let us. Hopefully this will be a because on memory of Nadim Bhai. Hopefully this will be a shorter pod. We don't have much topics to discuss. The main topics which we are going to discuss today is obviously the defender crisis on Trent Alexander-Arnold and Trippier. Those are very high profile defenders to own right now. So if you own them, as we all know, with the Trent Alexander-Arnold's injury issue, Klopp has already said that he will be out for a few game weeks, and Trippier's unavailability as well. Then we are going to go to the topic of Salah and Son replacements, because most of us already own Salah and Son. They're away with their AFCON and Asia Cup duties respectively. So we are going to discuss who their next replacement will be. Finally, we'll discuss the captaincy. So regarding the first defender, I'll pass it on to Parvez Bhai to discuss the Trent versus Trippier discussion. Yeah. Parvez Bhai, if you Thank you, please. Ashfaq. Thank you, Ashfaq, এবং সকল ভিউয়ারদেরকে আসলে এই মুহূর্তে প্রথম আসলে আমাদের এই বছরের প্রথম পড, তো হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। তো আসলে আমি টপিকের দিকে চলে যাই, কথা না বাড়াই। সো প্রথমেই যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক, সেটা হলো আর্নল্ডের ইনজুরি, এবং মোস্ট লাইকলি অনেকেই আর্নল্ডে জাম্প করছে, প্রায় 4 থেকে 5 লাখ ম্যানেজার নতুন করে তাকে অ্যাড করছে। বাট ইন দ্য মোমেন্টে গতকালকে লাস্টে যে জিনিসটা, অনেক রাত্রে আমি নিউজটা পাইছি যে আসলে আর্নল্ড মোস্ট লাইকলি কিছু গেমিংয়ের জন্য আসলে কিছু উইকের জন্য আসলে সে রুল আউট। সো মোস্ট লাইকলি কালকে তার একটা ম্যাচ ছিল, সেই ম্যাচে সে ছিল না, এবং সেই ম্যাচটা খুবই ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হয়েছে। 2-1 লিভারপুল জিতছে, এবং হোপফুলি আমরা খুবই স্বাভাবিকভাবে যে একটু আনন্দিত, যে কারণ লিভারপুল এফএ কাপের এই ম্যাচটা জিতছে। বাট ইন দ্য মোমেন্ট যে আসলে খুব চিন্তার বিষয় যে এখানে আসলে অনেক প্লেয়ার, যেমন সালা, সন প্লাস টিএর ইনজুড, ট্রিপিয়ার আসলে কেমন করবে না করবে, এরকম বিভিন্ন রকম দোতালার মধ্যে আমরা আছি যে এই মুহূর্তে আসলে কি করা উচিত।
অনেকের এমন প্রবলেম দেখা গেছে যে আসলে টিমের মধ্যে আসলে ফুল ইনজুরি প্লেয়ার এত হয়ে গেছে যে টিমটাকেই ঠিক মতন বিল্ড আপ করা সম্ভব হচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে এক একজন ম্যানেজারের জন্য আসলে এক এক রকম স্ট্র্যাটেজি এখানে কাজ করবে। লাইকলি যারা আসলে যাদের টিমে আসলে খুব অল্প সংখ্যক প্লেয়াররা ইনজুরি, জাস্ট লাইক আর্নল্ড আছে, অন্য কোনো প্লেয়ার নাই, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তাদের ক্ষেত্রে একটা সুযোগ যে আসলে আর্নল্ডকে এই জায়গাটাতে রিপ্লেস করে অন্য জায়গাতে চলে যাওয়া। বাট এখানে আরেকটা জিনিস যেটা যে আমরা অনেকটাই জানছি যে বেন কার্লিন এবং প্ল্যানেট এফপিএল এর পর যারা শোনে তাদের ওখান থেকে আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি যে মোস্ট লাইকলি এফএ কাপ এবং বিভিন্ন রকম ফিক্সার শিডিউলিং হওয়ার কারণে যে জিনিসটা হতে পারে যে গেমিং 25 এ মোস্ট লাইকলি লিভারপুলের একটা ডবল গেমিং এর বড় ভালো পসিবিলিটি আছে, স্ট্রং পসিবিলিটি আছে। সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা যে অনেকেই এই মুহূর্তে আসলে আর্নল্ডকে সোল করে বেঞ্চ করে অন্য প্লেয়ার দিয়ে চলে যাবে, কারণ আমার যেটা মনে হয় যে টাকার ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রবলেম তাদের হয়তো বা হবে না। কারণ আমি যদি দেখি যে এই মুহূর্তে যেহেতু সালা নাই, প্লাস হ্যালান্ডকেও অনেকে টিমের বাইরে রাখছে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অনেক ম্যানেজারের ব্যাংকে দেখা যাবে 17 বা 18 মিলিয়ন টাইপ টাকা হয়তো বা রিস্টোর আছে। তো এই জিনিসটা আসলে রিজার্ভ আছে। তো এই জিনিসটা আসলে অনেকে চিন্তা করবে যে আর্নল্ডকে বেঞ্চ করে আমরা আগায় যেতে পারি। বাট যেসব ম্যানেজারের আসলে অনেক অনেক প্লেয়ার ইনজুরি, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আর্নল্ডের আহ, যদিও ধরা হচ্ছে যে লিগামেন্টের একটা প্রবলেমের কারণে সে আউট, সো মোস্ট লাইকলি যে আর্নল্ড হয়তো বা গেমিক 21-এ ডেফিনেটলি সে রুলড আউট, এবং গেমিক 22 এবং 23-এর ডিফারেন্সটা কিন্তু খুব বেশি দিন না। গেমিক 22-এ ইন্টারেস্টিং হলো এটা একটা গেমিক আসতেছে যেটা হলো মঙ্গলবারে ডেডলাইন, এবং পরের 23-এর ডেডলাইনটা হলো শনিবারে। সো এটা খুব ক্লোজ একটা গেমিক। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 30 তারিখ এবং 3 তারিখ ফেব্রুয়ারির এই সময়ের মধ্যে আসলে এই গেমিক গুলা, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি মনে করি যে 22-এ যদি আর্নল্ড মিস করে তাহলে মোস্ট লাইকলি চান্স আছে যে 23-এও সে মিস করার একটা পসিবিলিটি আছে, যদি তার এই ইনজুরিটাতে যদি অপারেশন করতে লাগে বা সামথিং লাগে এরকম, তাহলে ডেফিনেটলি আর্নল্ড কে সেল করাটাই হলো বেটার হবে। সেই ক্ষেত্রে যদি আমি তার ফিকচারটা দেখি যে আর্নল্ডের নেক্সট ম্যাচটা হলো বর্নমাউথের সাথে রুলড আউট, দেন চেলসির সাথে এবং তারপরে আর্সেনালের সাথে। তো এই তিনটা ম্যাচ কিন্তু একটু টাফ ম্যাচ। সো মোস্ট লাইকলি এর পরে 24-25-এর ওইদিকে, যেমন 25-এ ডবল গেমিং হইতে পারে এবং বার্নলের সাথে হোম ম্যাচ 24-এ। তো আর্নল্ডকে ওখানে আমরা ব্যাক করতে পারি, সেখানে আর্নল্ডকে দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে দাম তার চেয়ে কমে আমরা পাবো। এবং ট্রিপিয়ার এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি যে ট্রিপিয়ার কেও ঠিক সেম ভাবে যদি অনেকের টিমে হেডেক হয়ে যায়, অনেকের টিমে ডুবরাকা বা ট্রিপিয়ার একসাথে আছে, বা ট্রিপিয়ার এর সাথে আরেকজন ডিফেন্স আছে, সেক্ষেত্রে ট্রিপিয়ার এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ট্রিপিয়ার এর এই দুই গেমটা বাদ দিলে 21-22 দুইটা যদি বাদ দিই, সিটি অ্যাস্টন ভিলার সাথে একটু টাফ ম্যাচ, বাট তারপরে 23-24-25-এ কিন্তু তাদের মোটামুটি ভালো একটা টাইমিং আছে যেখানে আসলে ট্রিপিয়ার কাছে একটা ভালো রিটার্ন আমরা আশা করতে পারি। বাট যেসব ম্যানেজারদের আসলে এটা একটা হেডেক হয়ে গেছে, 11 জন টিমই হচ্ছে না, সেসব ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এদের অল্টারনেটিভ যে প্লেয়ার গুলো এই মুহূর্তে সাজেস্ট করতে পারি, সেই প্লেয়ার গুলাকে যদি আমরা একটা লিস্টে নিয়ে আসি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আর্নল্ড এবং ট্রিপিয়ার এর অল্টারনেটিভ রিপ্লেসমেন্ট অপশন গুলো আমি যদি দেখি, যে ফার্স্ট অপশন আমি বলবো যে এই মুহূর্তে খুবই ভালো একটা অবস্থায় আছে স্টুপিনান। আজকে তার প্রাইসটা আপ হয়েছে 0.1, সো 4.9 থেকে এখন 5 মিলিয়নে তার চলে গেছে, এবং তার ওনারশিপও কিন্তু খুবই দুর্দান্ত। এবং তার যদি আমি স্ট্যাটটা দেখি, তাহলে স্ট্যাটটা কিন্তু ডিসেম্বরে আমরা আমরা যেই স্ট্যাট গুলো এখানে শো করছে সেটা হলো মোস্ট লাইকলি ডিসেম্বর, অর্থাৎ গেমিং 14 থেকে 20-এর মধ্যে, সেই জায়গাতেও কিন্তু সে একটা গোল দিছে। এবং তার মিনিট পার এফপিএল পয়েন্ট রিটার্নটা আমি যদি দেখি 11.3, খুবই ভালো। এছাড়া আরো একজন প্লেয়ারের কথা আমি বলবো যে অ্যালেক্স মরেনো, যেহেতু ডিনে ইনজুরির কারণে যেহেতু অফ, সো প্রাইস পয়েন্টটা খুবই ভালো 5 মিলিয়নে। সো প্রাইস আমার কাছে মনে হয় না যে কোনো ম্যানেজারের কাছে প্রাইসটা এটা একটা খুব বিগ ইস্যু। সো প্রাইস আপ ডাউন এটা ডাজন্ট ম্যাটার। সো মরেনো কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। তার এক্সজিআই যদি দেখি, ইনভলভমেন্টটা দেখি 1.46 লাস্ট ডিসেম্বরে যে খেলাগুলো হয়েছে, এবং গোল অ্যাটেম্প যদি আপনি দেখেন 5টা গোল অ্যাটেম্প, 4টা ইন বক্স অ্যাটেম্প, যে একজন ডিফেন্সের ক্ষেত্রে আসলে এরকম অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল থাকা সেটা খুবই একটা অ্যাডভান্টেজ। এবং যদি কারো সংকুলন না হয় যেতে 5 মিলিয়ন, যদিও আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলেই সম্ভব, বাট যদি না হয় তাহলে 4.6-এ কম সাইজে অ্যাস্টন ভিলার ভেরি গুড একটা অপশন। অ্যাস্টন ভিলার ফিকচারটাও এখন খুবই ভালো একটা রানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তো অ্যাস্টন ভিলার ডিফেন্সকে আমরা এখানে টার্গেট করতে পারি। এছাড়া লোটনের একজন ডিফেন্স যে খুবই ভালো পারফরমেন্স আছে, গত ডিসেম্বরে তার পারফরমেন্স ছিল খুবই ভালো, একটা গোল 4টা অ্যাসিস্ট, নান আদার দেন লোটনের ডাউটি।
তার XG বলেন 1.07, XGI যদি দেখি 1.31, এবং পেনাল্টি এরিয়া টাচ দেখেন যে ডাউটি 16 পেনাল্টি এরিয়া টাচ আছে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে চান্স ক্রিয়েটটা দেখেন যে 9টা চান্স ক্রিয়েট করছে, এবং তার মধ্যে বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে 3টা। সো ডাউটি 4.5 এবং খুবই লো ওনারশিপ, যে ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার, ইজ এ ভেরি গুড অপশন। অ্যান্ড দেন ব্রাথওয়েট, যার যদি বলি যে আমি অনেক টিম আছে যারা অলরেডি ফিউচার প্ল্যানিং করে রাখছে যে সালাকে ব্যাক করবে বা হ্যালান্ড সালা দুজন একসাথে থাকবে, সেই ক্ষেত্রে ব্রাথওয়েট একটা ভালো অপশন হতে পারে। 4.1 মিলিয়নের 3.3 অনলি তার ওনারশিপ, এবং তার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হলো যে সে আসলে 4 টিম সেট আপের জন্য আসলে খুবই ভালো একটা অপশন, রেগুলার বেসিসে খেলতেছে। এবং গতকালকে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে রিয়াল মাদ্রিদের আসলে ট্রান্সফার ফোকাসের মধ্যে ব্রাথওয়েট একটা অপশন। সো ইটস এ ভেরি গুড প্লেয়ার। যদি আসলে ট্রান্সফার উইন্ডো যেহেতু এখন ওপেন হয়েছে, সেহেতু অনেক কিছুর দিকেই আসলে এফপিএল ম্যানেজারদেরকে ফোকাস রাখতে হবে। তো আমার কাছে স্টুপিনার, মরেনো, কনসা, ডাউটি এন্ড ব্রাথওয়েট এই 5জন খুবই ভালো একটা অপশন টিএ এবং আর্নল্ডের অপশন হিসেবে। এছাড়াও আরো অপশন যদি কোনো মাথায় থাকে, তাহলে আই উইল লাইক টু সাজেস্ট যে আসলে সাইড বা আশফাক এখানে যদি একটু আলোকপাত করতে, তাহলে আরো বেশি ভালো। Said Bey, any thoughts on this? I think for me the best two options are Estopinan and Doughty at the moment because of their added attacking potential. And we have avoided Arsenal defenders because I think most of the players already have one or two, and also for this same reason we have avoided Pedro Porro. So I think given that you have all those Arsenal defenders and Pedro Porro, I think you can go for any of these 5. So these are really good options for the moment. But keep in mind, if Trent, keep in mind that I would also like to keep hold of Trippier or Trent if I had them. If I can field player, if I can field 11 players in this game week because we have so many injuries. But if you can field 11 and bench either of them, I would do that instead of selling them, because Trent is going to play the next game after 20 days, I think. So it's very likely that he will be back before game week 22. And Trippier after this game week, and I think from game week 23 or 22, their fixture run is one of the best, and that continues until the season ends. So, and also they have now had the rest they have. So I think it's really a plausible option to hold either of them. But if you want to sell, I think for me, Estopinan and Doughty are the best option at the moment. Sounds about right. So I think we can move on to the next topic. I think that's a comprehensive discussion on the defenders replacement for Trent and Trippier, whoever is considering them. So one of the other hot topics that we want to discuss is obviously the Salah and Son replacements. So as we all know that Salah is currently away for AFCON duty. Most of us already had Salah, and also Son has a very high ownership. So those are two red mark players that we want to address as a priority. There were some obvious transfers, and some of the managers made some early transfers, such as Salah to Bowen, because Bowen's price was on the up. But I did as that. we have seen that, yeah. So like we have seen that. Bowen is already injured. We don't have an understanding right now of whether Bowen will play the next game week or not. They also have a FA Cup replay in between West Ham, I believe. So it's not that West Ham is getting much rest as they have hoped. Other news of West Ham is that Bowen's other replacement, or people who are considering investing in West Ham, Paqueta is, I think, also injured. So West Ham is in, at least Paqueta attacking is wise, they're likely to be out for 2 months. right. So West Ham has a bit of a crisis in their attack at the moment. So, but we are still hopeful on Bowen because the next game is still around 1.5 weeks away, I believe. So we are still hopeful that Bowen makes a recovery because Bowen is so important to the West Ham team.
this season. So we hope that Bowen makes a full recovery to play and forgives the player, the managers like Saib Bhai who made the early transfer. Anyway, so obviously the obvious replacements for Salah and Son are mentioned here. I'll start with the most obvious replacement here, which is Richarlison. Richarlison's recent stats indicates that he is someone who's on great form. Uh, as we have seen from his Everton days, that when he goes on a goal scoring run, he usually scores. And another advantage for Richarlison is that this season he is listed as a midfielder rather than a forward. So 6.9 budget option, 6.9 player who plays as forward in an attacking Spurs team. I think that's most of us is a no-brainer to get Richarlison in for Son, at least for the short term. He's very good price. The ownership is still less than 10%, so he's still a good differential. And as you can see, for the last 6 games, he has already scored 5 goals, one of the highest XGs in the game with 3.39. So Richarlison for Son or Salah, I think number one should be the number one transfer to make. If Bowen wasn't fit, etc., I think Richarlison would make most of our teams. The next player I would like to discuss would be Odegaard, because Odegaard, I think, although he has been playing a bit deeper this season. Oh, another thing I wanted to discuss about Richarlison is that there might be some concern on some managers because Werner has come into the Spurs team, and there has been chat on Twitter as well that because of Werner's transfer, the loan in for the Spurs team, that Richarlison might be benched or some other attacker might be rotated with him, etc. But I don't think that's an issue because Werner, did not have the best past experience in the Premier League, and based on his current form in the Bundesliga, he has not had the best of seasons yet. So I don't think he's a starter, at least at the beginning. And with Richarlison's form, I think he's one of the first names on the team sheet. So I don't believe that people should be very concerned about Werner being rotated to Richarlison. So moving on to Odegaard, obviously he's been playing a bit deeper. So the attacking potential is a bit diminished this season compared to last season. But nevertheless, if you look at his stats, you'll see that Odegaard is still creating a lot of chances. He has created 28 chances over the last 6 game weeks. So that's one of the highest in the league, if not the highest. He has also one of the highest penalty area touches in 47. So he's coming late into the box, getting those touches, trying to get in the shot to score a goal. And his expected assists is also one of the highest at 3.08. So the thing with Odegaard is that he's a bit of a risk because he plays deep. He's also highly priced at 8.5, which I consider a bit highly priced considering other players as well. But Arsenal has a decent run of fixtures, and Odegaard is one of the first names on the team sheet. So if you're looking for another differential option and you are not, consider if you already, don't have Saka or you want a second Arsenal attacker, I think Odegaard can be a shrewd move for you. My next player to go to would be Foden. Now the thing with Foden is when playing as the central attacking midfield role where Kevin De Bruyne used to play, I think he's someone who's thriving at that role. City has had their injury crisis, which means that Foden was less rotated than he was in past seasons, and I think he is really thriving in that position. But the thing with Foden is that, as you have seen, that Kevin De Bruyne has gotten back into the City lineup. Although he is lacking match fitness, I think that if Kevin De Bruyne is really back and he plays the center attacking midfield role, then Foden will likely switch on to the wings, where I think he's a bit less effective. So regarding Foden, I think that is something that you should take into consideration. Otherwise, if on the short run, if he stays on the central attacking midfield role, I think he can be a great buy as well. David Luiz and Gross are
budget options, which David Luiz, a good option for David Luiz is that he's very evenly priced at 5.6. His ownership is still less than 10%. He's on set pieces. He's on penalties. So Douglas Luiz. right. Why am I saying David Luiz? It's late and I'm sleepy. You are missing David Luiz. I'm missing David Luiz. David Luiz never played for United. It was Arsenal and Chelsea. Anyway, so Douglas Lewis is on penalties. He's on set pieces at 5.6. If he scores a goal, usually when he gives an assist or when he scores a goal, because he's involved in the Villa attack so much, he usually tops the BPS rank. So usually tops the BPS point. So that is another move you can take. But because Salah and Son, moving them out of your team, offers so much options and so much money in your hand, I think there are better options to consider other than Douglas Luiz. Gross is another player that has been ticking along. He's another player who plays deep. He plays as a defensive midfield role in the Brighton team, but nevertheless, he's been getting key assists, also goals. He's also their first choice penalty taker, I think, when Welbeck is not there. Oh, sorry. First choice penalty taker is Joao Pedro. So if Joao Pedro is not there, I think Gross is the first choice penalty taker. But nevertheless, when Joao Pedro plays, he's the one. But Gross is someone who is sticking along with some great assists and points for people who has bought him in early. Over the last 6 game week, he has had 20 goal attempts in the box, which is one of the highest amongst midfielders. So Gross is another player that I have my eye on, but I think he's a bit of a conservative move because he plays on the defensive midfield role in an attacking Brighton team. He's mostly on set pieces, so his assist probably comes from set pieces as well. So he's a bit of a conservative move, but that is also something you can consider. So any other options that Pravesh bhai or Saib bhai you want to discuss, you can pitch in. ওকে, আসলে এই লিস্টগুলোর মধ্যে থেকে আসলে যে প্লেয়ারগুলোর কথা বলা হচ্ছে, আমার মনে হয় যে এটা মোটামুটি প্রত্যেকটা টিমের জন্য একটা রিপ্লেসমেন্ট অপশন হিসেবে খুবই সুইটেবল। এছাড়াও যেহেতু উলসের নেটো একটা ফিট হয়েছে, আমি আমার সবসময় ফোকাস থাকবে যে এই প্লেয়ারগুলোর দিকে, কারণ 5.6 বা সামথিং লাইক এইরকম প্লেয়ারগুলো, সেই ক্ষেত্রে অ্যালাঙ্গা একটা অপশন হইতে পারে। নেটো, ডগলাস লুইস কথা তো বলাই হয়েছে, আমি নেটোর কথা এবং অ্যালাঙ্গার কথা বলতে পারি। বাট অ্যালাঙ্গার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হলো যে ফরেস্টের মোস্ট লাইকলি অনেক প্লেয়ারই হলো F1 এর জন্য চলে গেছে। তো F1 এর জন্য যাওয়ার কারণে আসলে এটা একটা ইফেক্ট করতে পারে, যদিও এখন পর্যন্ত F1 এ যাওয়ার পরে তাদের যে টিমটা, সেই টিমটা এখন পর্যন্ত মাঠে নামিয়ে নেই। তো ওখানে আসলে তারা কিরকম পারফরমেন্স করে সেটার উপর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যালাঙ্গার কথাটা এখানে একদম স্ট্রংলি বলবো না যে অ্যালাঙ্গা ইজ এ ভেরি গুড অপশন। এছাড়া গার্নাচো একটা অপশন হইতে পারে, বিকজ অফ গার্নাচোর কারণে আমার কাছে মনে হয় যে গার্নাচো একটা 5 মিলিয়নের বিলো 5 মিলিয়নের সে খুবই একটা ভালো অপশন। তার ফিকচারটা খুব একটা ভালো না হইলেও যে অ্যাটাকিং ওয়াইজ ফিকচার গুলা ভালো, যেমন টটেনহাম, উলস এন্ড ওয়েস্ট হ্যাম, তাদের নেক্সট 3টা পিকচার, সেক্ষেত্রে গার্নাচো একটা অপশন হইতে পারে। Saib bhai, anything to add? গ্রসের ব্যাপারে জাস্ট একটা ইস্যু, আমার মনে হয় মিলান মাইট টেক সাম পেনাল্টিজ বিকজ হি জাস্ট জয়েন্ড ব্রাইটন দিস সিজন, সো দ্যাটস সামথিং টু look for. So anyway, Gross always seems like a unfashionable pick, but and you also are saying that he's playing a defensive midfielder, but just look at the goal attempts of the 5 midfielders we have chosen. He has the highest in the penalty box, so he has been getting forward a lot. And also I think his role has changed a bit because of the many injuries Brighton has had so far recently, and the players they are missing due to AFCON and Asia Cup. So I think he might be playing a much more attacking role. He might even play number 10 or the number 8 position. So Gross is also, it's a very good option, but
he always is someone we tend to overlook. But if you bring him in, just don't expect double-digit returns. He is someone who will keep ticking around. And I also like the look of Neto because I think he is now fully fit and back. And we all saw what he did during the first 7-8 game weeks. He continued to return almost every game week. I think he has had 6 or 7 assists, I think, in that time frame. So, and Wolves have been playing really well of late. Kunha is also on form, so Neto and Kunha, Neto will have someone to target in Kunha. So I think Neto can be a very good option. And I would also want to mention the Liverpool midfielders. Now that Salah is gone, I think Diaz and Jota are the two you should look for if you want to look at midfielders from Liverpool. Jota is someone who, even if he's benched, I think he can come on from the bench and score twice or thrice. He has that finishing instinct. And Diaz, over the last 2-3 matches, including the cup ties, he has looked to be back to his best. The form he showed when he joined Liverpool at the first place. So I think both of them can be a very good differential because I think the goal scoring and creative burden would follow them because of the injuries to Trent and the unavailability of Salah. So I think they will take this responsibility and they will look to provide more attacking returns. And they will, I think, if you have punt on one or the other, you might be rewarded handsomely. But keep in mind that they might be rotated a bit because Liverpool's fixture in game of 22-23, I think it's only 2 days gap between the two matches, and it's against Chelsea and Arsenal. So two very difficult fixture from them and very important fixtures. So we don't know how Klopp will set out his team, but even if they are benched, they will most certainly come on at least for 30 minutes. So you will have chance of attacking returns from them at that point too. So those are the two midfielders I would like to add alongside the others mentioned so far. I actually like the look of Jota, but I saw Liverpool's fixtures or short-term fixtures at least, and probably their short-term fixtures are also not the best. And by the time their fixtures improve, I think Salah will be back. But otherwise, I think Jota was looking good in the short run. So anyway, I think that's current fixture is very good. The immediate fixture is Bournemouth, and then they play Chelsea. I think Chelsea is not a difficult fixture on paper, at least attacking wise. Yeah. And then the difficult fixture for me is the Arsenal one. Arsenal, yes. Yeah. Right. But I think even in that fixture, Liverpool will score. So we can punt on an attacking player. Right. So I think that's a very comprehensive discussion on the midfielders and the other midfielders that weren't discussed, weren't mentioned in the slide. So I think we can move on to our last topic, which is the captaincy. And as you can see, the Saiba is aching to speak for some time, and he's making some faces because he is not able to speak for some time. So I'm going to give the floor to him, so he can finally speak, instead of listening. So Saiba, over to you for the captaincy for Game Week 21. Thank you, my lord, for finally giving me the floor. So just go on to the captaincy. captaincy. আমার আগে আসলে আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে ভিউয়ারদেরকে একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করবো যে আসলে এই মুহূর্তে যতগুলো ভিউয়ার আমাদের আছে প্রায় অনেকজন লাইভ ভিউ করতেছে, তো সবাইকে বলবো যে তারা তাদের জন্য আমাদের প্রতি একটা ভালোবাসা, এটার জন্য আসলে লাইক বা যে কোনো রকম রিঅ্যাকশন বাটন যদি ক্লিক করতে, এটা আমাদের জন্য আরো বেশি ভালো লাগতো আর কি। তো অনেকগুলো ভিউয়ার আমরা আজকে দেখতেছি যে আছে, সো প্লিজ লাইক আমাদের এই কন্টেন্ট গুলাতে এবং আমাদের শোর জন্য। সো Right, over to you. This is a really interesting game week because we don't have the likely candidates for captaincy available to us. There is no Salah, there is no Son, and pretty much likely that Haaland won't be available to play, at least to play from the start. So far, I have heard that he has not yet returned to full training, so we will not get any definitive info before the deadline. So if you want to captain Haaland, it's a bit of a risk at the moment if he come on for
for 10 to 15 minutes in the second half, or if he misses out altogether. So the captaincy options are really spread out for this season, as the likely candidates are out. So the uh, consensus among the Twitter sphere is that Saka is the best option alongside Palmer. And I also agree to a bit, because Saka, I think so, even though he has not been explosive in so far this season, he has been having good attacking position and good XGs and taking lots of shots in the matches. So also Crystal Palace will have an FA Cup replay before the Arsenal fixture, and Arsenal will have quite a bit of rest before the fixture, so they will be rested and fresh, and Crystal Palace will likely be fatigued. And also Crystal Palace is also likely missing some players due to AFCON, like Jordan Ayew is gone, I think, and then uh, someone else. They will be missing some players, but so Arsenal will likely be scoring two to three at least against Crystal Palace. So Saka might be involved heavily. So if you have him, he is a very safe captain shout. And then Palmer is another one which I like a lot, because Fulham at the moment they are playing well, but they are playing so attacking that they are leaving gaps behind. So their matches are being very high scoring. Just look at the fixture against Liverpool, where they scored three and conceded four. So against Chelsea, I think it might be a similar sort of scoreline might become, because both teams are a bit of shaky at the back. And also just look at the double digit conceded by Fulham. They have also conceded 6 double digit over the last 6 matches. So they have conceded at least 1 double digit per match. So this Palmer also is coming from a huge score against Luton. So he is on form. He will likely play, and I think if he plays and if Chelsea scores, he will likely be involved. Even though his stats don't look that good, but he is someone who is always involved, even though he does not get into the penalty box that often. He has multiple avenues for scoring points from long shots, from assisting, and then he also has penalties in his locker. So for me, Saka and Palmer are the two standout captain shouts, and then you have Watkins. But the thing with Watkins is Everton seem to be playing a lot better at home than away. So Aston Villa seem to be playing a lot better at home than away, and they're playing Everton away. And Everton this season has also been playing really well, and at home they are also tough to beat. And with Tarkowski and Branthwaite in front of him, I think Watkins will be shielded for most of the game. And we also that in this sort of matches he becomes more of an assister, with Bailey and Diaby likely to be profiting from his playmaking. So he is a decent shout, but I think his ceiling in this game is mostly 6, 7, or 8 maximum. So if you want to go there, you can go there. But I think if you have Saka and Palmer, you should pick one of the two. And then Foden is there. But I think Newcastle will be a tough fixture for Man City, because Newcastle have had the rest now. They are a bit fresh now. They were fatigued and overworked during the festive season because of their European commitments and the fixture congestion. And also they have had some recurring injuries. Isaac Wilson, they seem to be just taking relays in getting injured. One gets fit and another one gets injured, and then the other gets fit and the other one gets injured. So I think they will be overcoming those problems now because of the gap between the matches, the break they had. So I think they will be refreshed, and and when they're on it, they are a really tough side to beat. So I would not captain Foden in this fixture. Also, since it's an away fixture for them, and Newcastle at home are also really tough to beat. Only Liverpool, I think, defeated them this season at St James Park. So I think it will be a much close match than expected. So for me, Saka and Palmer are the obvious choices. Then you have Watkins, and if you want to go differential, you can pick one of the Liverpool midfielders I mentioned, Diaz or Jota.
They're playing Bournemouth. Bournemouth is is another team who is playing really attacking, and they will likely concede lots of spaces in behind. So Jota and Diaz might. Nunes can be another good option if you still have him. He can be a good shout. And Joao Pedro, they're playing Wolves, and he has penalties in his locker. And Brighton, I are always an attacking team. They were unlucky to not to score against West Ham because of some good saves and great form from Ariola. But I think in this fixture, this is another fixture I think will be high scoring because both teams tend to attack a lot. So you can also take a punt on Joao Pedro if you want. And if you want to go safe, again I am saying that Saka and Palmer are the best options in this game week. So that's it for captaincy from my end. So obviously, if Bowen was available, I think Bowen would have been a standout captaincy shout because Bowen is probably playing Sheffield. They are playing Sheffield United. I think the So worst team in the league. regarding Bowen's injury, so what I can understand, if he is injured, chances are he's not benched. He plays or he does not play. Yeah. So would you consider him a captaincy option, and put vice captaincy on one of Saka or Palmer? No, or I won't. would you believe that would be too much of a risk? I think that would be too much of a risk. As I said with Haaland, there is a similar case. We don't know for certain whether they will start or not. So I won't just go there for the sake of it because we have several options. We don't have the big hitters, but we have multiple options and multiple viable options at that. So I would just go for someone like Saka or Palmer and put the vice captaincy on another one we are at least certain at this point of time that they will play. So the great thing about this game week is that there is no standout option. So I think there will be a bit diversity regarding the teams and diversity But I think regarding the captains. Saka will be the one captain by majority of the players, and his EO is I think will expected to be around 120-130% because he's already owned by 60% of the players. Most top managers already has Saka. Saka I think is a safer choice to have. If you want to play the shield game, then you will go with Saka. Right. So that concludes our pod for today. Probably in record time because the main host wasn't here, and also because Saib Bhai spoke last. He did not take as much as time as we thought he would. So thank you for having the conversation with us. So I think we can move on to the question and answers part. We have a few questions already lined up. আমি একটু জাস্ট একটা জিনিস টপিকের মধ্যে একটা জিনিস ফোকাস করতে যাচ্ছিলাম, সেটা হলো যে একটা কোশ্চেন, সেটা হলো যে অনেকেই টিমই আসলে অনেকেই আমাদের ইয়াতেও কমেন্ট করছিল বিভিন্ন জায়গাতে, যে সেটা হলো যে এই মুহূর্তে অনেকের টিমে দেখা যাচ্ছে যে বেস্ট 11 তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না বিকজ অফ ইনজুরি। তো এখন কি আসলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলার মতন কোন সেকেন্ড ওয়াইল্ড কার্ডটা এটা অ্যাক্টিভ করাটা আসলে কতটা যৌক্তিক হবে বা এরকম সামথিং লাইক অনেকেই হয়তো বা করতে যাচ্ছে বা করতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমার কোশ্চেনটা হলো যে এটা কি রাইট টাইম হলো সেকেন্ড ওয়াইল্ড কার্ডটা অ্যাক্টিভ করার, বুদ্ধিমান কাজ হবে কিনা আর কি। সো আশফাক এন্ড সাইদ যদি আসলে এই ব্যাপারে কিছু যদি থট দিত তাহলে আরো সবার জন্য অনেকটা ক্লিয়ার হতো, মানে অনেকেই ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছে বা খেলার জন্য চিন্তা করতেছে। সাইব ভাই পানি খাইছে, তো সাইব ভাই পানি খাইছে মানে সে বলার জন্য হইতেছে গিয়ে মানে মুখটা ভিজাইছে। তো সাইব ভাই আমি আগে ফ্লোর দেই কিন্তু সে পানি খাইছে। আমার মাথায় ওয়াইল্ড কার্ড খেলার চিন্তা আসছিল, হ্যাঁ, কারণ আমার টিমের অবস্থা খারাপ, যে আমি আগেই বলছি আই অলরেডি রিড Salah to Bowen, and I had my plans for game week, the next game week, and then all the plans went out the window because of the injuries to Bowen and the injuries to Trent. So I am at the moment, I don't have 11 starting players. I think I have 8, but still then I don't think I will be playing the wildcard because the wildcard is a really valuable chip. In the first half of the season I played it earlier and then I regretted the decision. So I will likely take -8 I think, or -4, and then just put 10 or 11 players in the pitch. And also this is the game week where lots of big hitters are missing anyway and lots of injuries are there. So
even if you play 10, I think you will be in a quite good position, because lots of people are playing. I think I have seen Newcastle defenders against Man City, and then Fulham defenders against Chelsea. So they are fielding 11 with players like that. So even if you can field a decent side with 10 or 11 players, just go for it and keep the wild card in pocket, because after this game week we will be having much clearer view of the upcoming double game weeks. We are likely to get a double game week as early as game week 25, and then a blank game week in 26 because of the Carabao Cup final, in which both Liverpool and Chelsea might go through and might blank in 26, and then we will have another game double game week in 29 because of the FA Cup next rounds. So we'll have a much more clearer picture after this game week. So my suggestion will be as my suggestion will be what I did and what I plan to do at the moment is to ride it out. Take, even if you want, take -12 hit and play 11, get 11 players in, but keep the wildcard in your pocket. You will need it later on. Right. Ashfaq bhai, So obviously আর কি সাইফ ভাই বিং এ গ্রেট ম্যানেজার, আমি সাইফ ভাইয়ের অনেক আগে থেকে ফলো করি বা কিছু, তো সাইফ ভাই যা বলছে আমি না একমত না হয়ে পারি না। রিগার্ডিং দ্য ওয়াইল্ড কার্ড, ট্রেডিশনালি ইন FPL I reserve it before the double game week. The biggest double game week usually happens in game week 33 or 36. I usually play my wild card in 34 or 35, and then go for the bench boost in 36. That is usual plan that I have. But the thing with wildcard is very team specific. But like Sci-Fi rightly said that the team you have right now might look that you have already 6 or 7 or 8 players starting with Salah and Son not available. Bowen has the injury doubt. Trent is injured. Haaland is doubtful. But you need to take into consideration that all of this can change only within a week. We know for a fact that Bowen's injury isn't long term. Haaland is back in training, but we don't know if it's good enough to be start against Newcastle or not. But nevertheless, we know for a fact that he's back in training, which is it won't be long before he comes back. Son and Salah might be back as early as game week 23, because we do not know how far they will go in the AFCON or the Asian Cup respectively. So if they crash out early, chances are they will be back early. So the current scenario which you're in can rapidly change within one or two game weeks. So in which case, if Son and Salah comes back early, people will be rushing to take them in with minus hits, etc. And if you already have them, that's an added advantage for you. So I think you should be patient. If you have 8 or 9 playing players, I think that should suffice. Not take too much minuses or not have panic attacks, because I think wildcard will be more fruitful at a later part of the season during the double game weeks, etc. So regarding this, like I said, that I think the scenario which you're in can easily change within a single or two game weeks. So you should have patience and ride it out. Right. So thank you সাইফেন আশরাফ। আসলে ওয়াইল্ড কার্ডের উপরে একটা খুব কমপ্লিটলি একটা ধারণা, এবং ইন ফিউচারের গেম গুলাকে নিয়েও এখানে আসলে কথা বলার জন্য আসলে খুবই হেল্পফুল হবে যারা আসলে আমাদের এই কথাগুলো শুনবে। সো ওভার টু ইউ আশরাফ। Move on to the question answers. So just to remind myself, I'm the host, right? Which means I don't need to take any questions. Okay. Right. No. So first question. বলে তাহলে তো করতে হবে। হোস্ট ইন্ডিকেট করে কথা বলবে যখন বলবে। Hopefully এরকম কিছু নাই। So Tanvir Latif bhai says, Salam brothers, walaikum assalam bhai, good to have you with us. Tanvir Latif bhai follows up with a question. I'll keep Salah. What to do with Son? His sale would make me lose 0.5 in case I bring him back a few game week later. He has a very good run of fixtures February onwards. I'll start with Parvez bhai. Parvez bhai, what do you think? Yeah, আসলে কোয়েশ্চেনটা হলো কি সালা what to do with Son, সালাকে কিপ করতে যাচ্ছে এবং সনকে কি করবে এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা। সেল উড মেক মি লুজ পয়েন্ট। সনকে সালাকে সেল করলে মোস্ট লাইকলি 0.5 ইনকেস তার ইয়ে হবে। আই ব্রিং হিম ব্যাক ফিউ গেম লেটার।
ভেরি গুড পিকচার ফেব্রুয়ারি ওয়ান। তো আসলে যে জিনিসটা আসলে এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে তাদের প্রাইস পয়েন্টটা এমন যে আসলে তাদেরকে সেল করলে, সেল না করলে আসলে কি হইতে পারে, যে আসলে এত পরিমাণ টাকা ব্যাংকে রাখে আগায় যাওয়াটা আসলে কতটা যৌক্তিক হবে। সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট সালার কথাটাই বলবো যে সন হয়তোবা সামহাউ তাকে বেঞ্চ করে ম্যানেজ করা যাবে, বাট সালার ক্ষেত্রে এই টাকাটা আমি ইউজ করার ক্ষেত্রেই বেশি পক্ষপাতী। যে সালাকে আসলে বেঞ্চ করে যে 13 মিলিয়ন আমি আসলে কোনোভাবে 13 মিলিয়ন, অলমোস্ট 13 মিলিয়ন, যতই তার সে কবে ব্যাক করবে না করবে, আবার ইভেন এমনও হইতে পারে যে দেখা যাচ্ছে এখন খেলতে যায় সে ইনজুরিতে পড়তে পারে। সো এনিথিং ক্যান পসিবল, যে আসলে এখন দেখা যাচ্ছে যে যেটা আমরা আসলে হ্যালান্ডের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু অনেকেরই হয়েছে, যে হ্যালান্ড যখন গেমিং 18 আসছিল ব্ল্যাঙ্কের আগে আগে ওর বেঞ্চিং হওয়া শুরু হইলো বা টিমে স্কোয়াড থেকে বাদ হওয়া শুরু হইলো, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওই ক্ষেত্রে অনেকে হ্যালান্ডকে সেল করে নাই। বাট আবার যখনই 18 ব্ল্যাঙ্ক আসলো, ব্ল্যাঙ্কের পরেও কিন্তু সে অলরেডি সেই ইনজুরির কারণে বসেই যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এই সেম জিনিসটাই হয়েছিল আসলে হ্যালান্ডের ক্ষেত্রে। তো আমার সাজেশন থাকবে যে সেল সালা অ্যান্ড বেঞ্চ সন, যদি আপনার একান্তই এখানে মানে টিম যদি ব্যালেন্স থাকে, তাহলে আমি শুধু সালাকে সেল করতে যাব, বিকজ অফ সামনের দিকে আসলে এরকম অনেক প্লেয়ার আসবে যাদেরকে আসলে টিমে রাখাটা খুবই জরুরি হবে। বাট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো যে যেখানে হ্যালান্ড ব্যাক করার চান্স আছে, যদি আপনার টিমে হ্যালান্ড এবং সালা যদি দুইজনেই থাকে, দেখা যাচ্ছে হ্যালান্ড খেলতেছে না, সালা বেঞ্চে থাকতেছে, লস অফ মানি, যেটা আসলে আপনার বেঞ্চের মধ্যে খায় ফেলতেছে অলমোস্ট 25 মিলিয়নের এরকম। তো আমার ক্ষেত্রে সাজেশন হলো যদি সালাকে সেল করে এই জায়গাটাতে আসলে এই টাকাটাকে বিভিন্ন জায়গাতে ইউজ করে স্প্রেড করে। বাট ইম্পর্টেন্ট যেটা জিনিস হলো যে গেমিং 25-এ যেহেতু সালা ডবল গেমিং, সেখানে আবার সালাকে ব্যাক করে আনাটা এটা হলো খুবই ভালো হবে। কারণ ফেব্রুয়ারিতে যেটা তার বলছে বর্নমাউথের সাথে খেলা, চেলসির সাথে খেলা, এবং মোস্ট লাইকলি সে আর্সেনাল বা বার্নলের সাথেই ব্যাক করবে। বার্নলে, ব্রেন্টফোর্ড, লুটন এবং ফরেস্ট, সেই জায়গাতে আসলে যখন আসবে তখনই আসলে ওই জিনিসটা, এফপিএল হলে এমন একটা জিনিস যেখানে আসলে ফিউচার প্রেডিকশনটা অনেক সময় মিস হওয়ার চান্স থাকে। আসলে এখানে বুদ্ধিমানের কাজ হলো যে 2 থেকে 3 গেমে এখানেই আসলে অনেক কিছু গেইন করা সম্ভব। মাই সাজেশন অলওয়েজ সেল সালা, যদি পসিবল হয় তাহলে যদি সনকে নাই সেল করতে যায় তাহলে বেঞ্চ সন। বাট আমি সনকেও সেল করার পক্ষে থাকবো এখানে, যেখানে লস অফ ইনজুরি, যেখানে -4 বা -8, সাইফের মতন ম্যানেজার আসলে -8 খাওয়ার জন্য একটা আর্লি প্রিপারেশন নিয়ে নিছে, কারণ আর্লি ট্রান্সফার অনেকটা হয়ে গেছে যে কোনো এনি হাউ, সেখানে যেখানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে পুরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই জিনিসটা হয়েছে। সো মোস্ট লাইকলি এখানে অনেকেই -4 বা -8 খাওয়ার মতন পর্যায়ে আছে, সেখানে সালা এবং সনকে আমি -4-এ যদি সেল করে দিতে পারি, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুব ভালো একটা টিম শেপ হবে এবং একটা ভালো এখান থেকে একটা ইউটার্ন নেওয়া সম্ভব হবে। রাইট, থ্যাংক ইউ পারভেজ ভাই ফর আ ওয়েট। ভাই সালাকে রাইখা যদি 11 জন খেলাইতে পারে, কেন সেল করবে সালারে? রাইট, বাট আমি দ্য পয়েন্ট ইজ যে আমার যে খেলাইতে পারলে এই গেমটা হয়তো বা সামহাউ পার হয়ে যাবে, বাট যখন হেলান ব্যাক করবে সামহাউ ওইখানে আমি ওইটাই বলতে যাচ্ছি যে অলমোস্ট মানে 1% আর কি, 4 ভাগের 1 ভাগই আমার বেঞ্চের মধ্যে চলে যাচ্ছে, যে টাকাটা আমি আনইউজ হয়ে থাকতেছে। 25 মিলিয়ন হিউজ, মানে খুব লট অফ মানি, যেটা আমি বেঞ্চে রাখতে পক্ষপাতী। না, সনকে তো সেল করে দিব। বাট আমি সালাকেও এখানে সেল করতে যাবো, কারণ এখানে আসলে যখন সামনের দিকে যেমন ওয়াটকিন্স প্লাস এখানে অনেকেই থার্ড ফরওয়ার্ডটাকে অনেকে ভালো নিতে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে হ্যালান্ড, ওয়াটকিন্স এবং আলভারেজ বা সামথিং এরকম প্লেয়ারকে আনতে হইলে আসলে এই টাকাটা অ্যাকুমুলেট করা সম্ভব হবে না যদি তার টিমে টি এর মতন প্লেয়ার থাকে। বাট যেটা আসলে সাইবের কনসার্ন, আমি সাইবের কনসার্নটাও বুঝতে পারছি যে যদি পসিবল হয়, ইয়েস ডেফিনেটলি যদি পসিবল হয়, মোস্ট লাইকলি সালা যদি দেখা যাচ্ছে 23 গেমকেই ব্যাক করে আসতে পারে, টিম প্রথম রাউন্ড থেকেই আউট হয়ে গেল, বাট প্রথম রাউন্ডে আউট হইলেও সম্ভবত 23 গেমকে ব্যাক করবে বলে আমার মনে হয় না, পিকচারটা আমি যেটা দেখছি। I would sell Salah. Yeah, I'm definitely I'd like to sell Salah. Anyway, next question is from Naimur Rahman Rahim bhai. Good to have you with us. Bowen আর জিনচেঙ্কোর খেলার চান্স কতটুকু সাইব ভাই? দুজনেরই এই মুহূর্তে আমি যদি বলি যে জিনচেঙ্কোর খেলার চান্স
60%-এর মতো, কারণ ওদের খেলা মনে হয় 7-8 দিন পরে। আর আর্তেতা লাস্ট ইয়ারতে বলছে যে হি ইজ ইমপ্রুভিং অ্যান্ড হি ইজ এক্সপেক্টিং হিম টু বি ফিট ফর দ্য নেক্সট ফিক্সচার। আর বোয়েনের যেটা হয়েছে যে ওর মনে হয় বলছে যে 2 উইকসের মতো লাগবে। অ্যাঙ্কেল ইনজুরি। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে তোর চান্সটা একটু কম আর কি, তো 25% 30% চান্স আছে। আর ওই যে যেটা বয়নের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখছি আর কি, যে ময়েসের ও খুবই ক্রুশাল প্লেয়ার, আর যেহেতু প্যাকেট তার কুদুসও নাই, তো বয়েন যদি 70% ফিট তাও দেখা যাবে নামাই দিতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে ওই জন্য জাস্ট 25% 30%। Kudus নাই, Paqueta নাই, his other attackers are all for sale. Benrahma, Forlans, and Ings all are up for sale in this window. They are looking for new attackers. New attackers. So I think even if Bowen is 75% fit, he will be starting. ওই জন্যই আসলে তার 30% চান্স, নাইলে আসলে 30% চান্সও থাকার কথা না, কারণ আইডিয়ালি ও হাফ ফিট হইলেও ওকে এই ম্যাচে আসলে ম্যাক্সিমাম বেঞ্চে আনা উচিত ছিল। বাট ওই সেন্সে আর কি, যে ময়েস যেহেতু যেটা দেখে আসছে জাস্ট কাইন্ড অফ লাইক আর্তেতা এন্ড সাকা, যে মিনিমাম ফিট হওয়ার সাথে সাথে ওদেরকে আসলে মাঠে নামা দেওয়া হয়, তো ওই সেন্সে বয়েন হয়তো খেলতেও পারে। বাট মোটামুটি শিওর যে বয়েন এরপরের গেমে গিয়ে ফিট হবে। Right. So it's not long term, that is for sure. Next week game week খেলে কিনা সেটা একটা ব্যাপার, বাট ওদের আবার মাঝখানে একটা FA Cup replay probably আছে, so that is something. If Bowen is on the bench in the FA Cup replay, then you can get an understanding that probably he might start the next game week. But next game week is still 1.5 weeks away, I think. So there's still sufficient chance for Bowen to play that. We're hopeful, and it's for side by side because of his early transfer. So Naimur Rahman is again asking another question. -4 নিয়ে টোনি নেওয়াটা কেমন হয় পারভেজ ভাই? আসলে এই মুহূর্তে অনেক ইনজুরি আছে, বাট তার টিমে হয়তো বা এরকম কোনো অপশন আছে যে সেরকম ইনজুরি প্লেয়ার নাই, বাট টনি ইজ এ ভেরি ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যেখানে আসলে অন্য অপশন গুলো এখানে আছে, যেমন আমি যদি ধরি যে এখানে সিটি ডবল গেমে আসতে পারে, সেখানে আলভারেজ একটা অপশন হয়, সেটা আলভারেজ হ্যালান্ড একটা ভালো ঝুটি হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বইয়ের আর টনিকে 7.9 মিলিয়ন এই মুহূর্তে আমি এনকারেজ করব না যে আসলে টনিকে নেওয়ার জন্য, কারণ আমাদের থার্ড যে ফরওয়ার্ডটা আছে অনেকের টিমে পেড্রো পোরো বা সোলাঙ্কি আছে, সেই ক্ষেত্রে আমি এনকারেজ করব না। বাট যদি আপনি ডিফারেন্সিয়াল হিসেবে এখানে টার্গেট করতে চান, নট এ ব্যাড পিক, বাট অনেকদিন আসলে যাকে বলে যে প্রফেশনাল ম্যাচের বাইরে ছিল, এটা একটা আসতে পারে। আমার মনে হয় যে একটু কিপ প্যাশন এন্ড দেন আসলে আপনি টার্গেট করেন যে আসলে টনিকে নেবেন কিনা। এই মুহূর্তে যদি এমবিএমও নাই, তাদের লং টার্ম ইনজুরি, ম্যাচ ফিটনেস বলে একটা ব্যাপার আছে আর কি। হ্যাঁ, ম্যাচ ফিটনেস গুলো একটা ব্যাপার আছে। যদিও সে scored a hat trick against under 23 আর কি। He played one game against under 23 and scored a hat trick, but that's still not a professional game. So match, right. Okay, the next question comes to Saib bhai for some reason. আমি জানি না এই জিনিসটা কেন আসলো, এটা অবশ্য আমি জানি কেন আসে, কারণ আমি প্রথম দেখছি 4 নম্বর কোশ্চেন যেহেতু এইটা, আমি প্রথম কোশ্চেনটা এই জন্য পারভেজ ভাইয়ের করছিলাম। এনিওয়ে, বোয়েন টেইলর বোয়েন পরেরটাও বড় সমস্যা। ম্যাকনিল এদের আপডেট দিয়েন। গোলকিপার মার্টিনেজ, ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল, কোলউইড, ব্রান্থওয়াইট, টেইলর, রবিনসন। You have Robinson, wow. Midfielder Son, Bowen, McNeil, Palmer, Saka. Forward Haaland, Watkins, Solanke. No free transfer available. Son কে আউট করবো মাইনাস দিয়ে নাকি ওয়াইল্ড কার্ড খেলে দিব? বোয়েনের আপডেট একটু আগে দিলাম যে we are hopeful that he might be fit in game week 21. I'm used to big questions. So and he is definitely likely to be fit for game week 22. So he is not an immediate sell. বোয়েন দুইবার আসছে। ম্যাকনিল আর টেইলর আপডেটটা আমি এই মুহূর্তে জানি না, একটু সার্চ করে পরে জানাইতে হবে আর কি। যাই হোক, মার্টিনেজ গোলকিপার, ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল, কলউইল, ব্রান্থওয়েট, টেইলর, রবিনসন। আচ্ছা, সন, বোয়েন, ম্যাকনিল, পামার, সাকা। 1 2 3 4 5 ফরওয়ার্ডে হালান্ড, ওয়াটকিন্স, সোলাঙ্কি। এফটি নাই, সন আউট করবো। ওয়াইল্ড কার্ড খেলার তো ভাই এখানে কোশ্চেনই নাই, আপনার টিমে মোটামুটি ভালোই শেপে আছে অন্যদের তুলনায়। তো হালান্ডও আছে,
মার্টিনেজ গোলকিপার খেলতে পারবে, গ্যাব্রিয়েল গুড ফিকচার এগেইনস্ট ক্রিস্টাল প্যালেস, এভারটন রেস্টুরেন্ট বের সাথে খেলা, চেলসির কলউইল, এখানে আমি কলউইল আর রবিনসনকে খেলাবো। ব্রান্থওয়েটের বা টেলারের আসলে ইনজুরি স্ট্যাটাসটা জানি না, টেলারের মনে হয় খেলাই আসলে লুটনের সাথে না, বার্নলির খেলা নাকি লুটনের সাথে, হ্যাঁ। তো ওদের খেলার ফিকচারটা আসলে ভালো আছে, তো যদি টেলার ফিট হয় এখানে টেলারকে খেলান, তো টেলার, কলওয়েল আর গ্যাব্রিয়েল, সিন্স কলওয়েল ইজ প্লেইং ফুলহ্যাম এট হোম। আর তো যাই হোক, নেক্সট হচ্ছে ম্যাকনিল, পামার, সাকা আর হালান্ড, ওয়াটকিন, সোলানকি। এখানে আমি হালান্ড, ওয়াটকিন, সোলানকি তিনজনে স্টার্ট করবো এন্ড হোপিং ফর এ স্টার্ট ফ্রম হালান্ড। আর ওইদিকে পামার, সাকা and Bowen start করলো। সনকে I would definitely sell because we have lots of players with 50-50 chance of playing the match, so সনকে আমি এখানে আউট করে দিব। সনকে আউট করে এখানে কারাকে নেওয়া যায়, ফরেন নাই টিমে, ফরেনকে ইজিলি ঢুকানো যায় এখানে, সাকা যেহেতু আছে অলরেডি। তো এইখানে তাহলে আপনার সন, বোয়েন, পামার, সাকা স্টার্ট করেন, ফ্রন্টে হালান্ড, ওয়াটকিন্স, সোলাঙ্কি স্টার্ট করেন। যদি আপনার বাওয়েন নাও খেলে, হালান্ড নাও খেলে, আপনার কিন্তু ওই বেঞ্চে ওই ব্রান্থওয়েট, রবিনসন উঠে আসবে। তো দ্যাট উড বি হোয়াট আই উইল বি ডুইং। সন আউট ফর ফরেন and start with Gabriel, Colwell, Taylor if he's fit. I will share you the Taylor update after looking for the news. And then play Foden. Start with Foden, Bowen, Palmer, Saka, Haaland, Watkins, Solanke. And you have a decent bench: Robinson, Branthwaite, and McNeil. So if either of Bowen or Haaland miss out, you will get them from the bench. So I think you're a pretty good position, at least for this game week. Your team is in decent shape. Right. Thank you, Saib Bhai, for that detailed answer. Facebook, someone from the community is asking, this question goes to obviously Parvez Bhai. Wildcard on, goalkeeper Ariola, Leno, defense Walker, Konsa, Poro, Estepunian, Saliba, Gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defenders. Next question, midfielder বলতে যে গোস্তো বেশি এসে গেছে একজন নাম। Okay. So midfielder Saka, Jota, Palmer, Richarlison, James Ward-Prowse. Forward Haaland, Watkins, Joao Pedro. Team rate, then suggestions কোনটা নিলে better? Parvez bhai? আসলে টিম রেট যেটা বলা হয়েছে, যে টিম রেট করার মতন হয়তো বা অতটা এক্সপার্ট আমরা হইনি, বাট ফ্যান্টাসি ফুটবলের স্কাউটের যে রেট মাই টিমের একটা অপশন আছে, সেই টিম অনুযায়ী যদি এটা রেট করা যায় তাহলে হয়তো একটা রেটিং ওখানে আসবে যে কত পয়েন্ট এক্সপেক্টেড, পয়েন্টটা কত আসবে, বাট এই মুহূর্তে আসলে নট পসিবল। তো বাট যে টিমটা এখানে দেওয়া হয়েছে যে অ্যারিওলা, লেনো, আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে আসলে অ্যারিওলা পারফেক্ট। আমার কাছে মনে হয় যে গোলকিপার হিসাবে, যদিও আমরা কিছুদিন আগে তাকে অনেকেই কিক আউট করে বাইর করে দিছে, এবং তখনই আসলে অ্যারিওলা তার আসল চেহারাটা দেখাইছে, টানা 3টা হ্যাটট্রিক দিছে, এবং এটা মোস্ট লাইকলি আমার কারণে, আমি যখন অ্যারিওলাকে বাদ দিছি তখনই আসলে সেইটা রিঅ্যাক্ট করছে। 3টা ম্যাচে আমার বেঞ্চে ছিল, এবং 3টা সাইডের বেঞ্চে ছিল। সো মজার ব্যাপার হলো এটা যে আমি কি, এবং সে টানা 3টে ক্লিনশিট দিয়ে গেছে। এই ম্যাচে গোল খাবে শিওর, এই ম্যাচে যেহেতু ইনক্লুড হচ্ছে সেহেতু গোল খাওয়ার চান্স আছে। সো ডিফেন্সে আমি বলবো যে এখানে যে প্লেয়ার গুলো আছে, যেমন স্টুপিনান, পোরো, কনসা, ওয়ালকার, সালিবা, মোস্ট লাইকলি সালিবা তার আগেই ছিল, হয়তো এই কারণেই রাখতেছে। মিডফিল্ডে আমি যেটা বলবো যে এখানে মিডফিল্ডে সাকা, জোটা, পালমার, রিচার্লিসন, এখানে এই 4জন মিডফিল্ডারকে নিয়ে আমার কোনো ইয়া থাকবে না। বাট জেমস ওয়ার্ড-প্রাউস আমার এখানে একটা প্রবলেম, যে এখন জেমস ওয়ার্ড-প্রাউসকে আমি এখানে ইনক্লুড করবো না, যদিও ওয়েস্ট হ্যামের ফিকচারটা ভালো, ফিকচার রানটা ভালো। এখানে আমি ডগলাস লুইস, যেটি প্রাইস পয়েন্টের হিসাবে সেটা ডগলাস লুইস, নেটো ইভেন একটা ভালো অপশন, অথবা আমি আপে যদি যাইতে পারি, যেমন ফডেন ইজ এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয়, বিকজ অফ নেক্সটে তাদের আবার ডবল গেমিং এর একটা পসিবিলিটি আছে, 22-23 সেদিকে এমন আসতে পারে যে ডবল গেমিং আসতে পারে, সেজন্য আমি যেহেতু ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছে, সেহেতু ওয়াইল্ড কার্ডে আসলে ফডেন ইজ এ ভেরি গুড অপশন।
আদারওয়াইজ আমার বাকি যে 4 জন আছে সাকা, জোতা, পালমার, রিচার্লিসন এদেরকে নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। বাট ওয়াইল্ড কার্ডে ফরওয়ার্ড যেটা আমি দেখতেছি হ্যালান, ওয়াটকিন্স, জোয়া পেড্রো, আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে এই 3 জন আসলে পারফেক্ট জুটি। বাট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই জায়গাটাতে আসলে আপনি বেঞ্চ থেকে শুরু করে এমন এমন প্লেয়ারকে আপনি টিমের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সেটা হলো আমি যেন 5.4 এর ডগলাস লুইসকে মেনশন করার পিছনে একটা অন্যতম কারণ হলো এখানে সালা। কারণ আপনার একটা অ্যামাউন্ট লাগবে, যে অ্যামাউন্টে আসলে এক স্টেপে যাতে আপনি আপনার সালা বা এরকম কাউকে ব্যাক করে আনতে পারেন। কারণ 25 মোস্ট লাইকলি ডবল গেমিং আসার চান্স আছে লিভারপুলের। সো সালা যখনই ব্যাক করবে, তো সালাকে এখানে ইনক্লুড করাটা হলো বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এবং সালা ওই মুহূর্তে হয়তো বা কিছুটা প্রাইস ড্রপে আপনি কিনতে পারবেন। তো আমার বাকি যে প্লেয়ার গুলো, যেমন গোলকিপারও লেনোকে আমি 4.7 এই মুহূর্তে নিতে যাব না। এখানে আসলে অ্যারিওলা যেহেতু ভালো করতেছে, এখানে জুবরাকা একটা অপশন হইতে পারে, যেখানে আসলে যদিও অনেকেই তার প্রতি একটু মন খারাপ যে আসলে সে যখনই নিচে তখন থেকে সে ক্লিন শিট আনা বন্ধ করে দিছে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে এরিওলা যেহেতু ভালো পারফর্ম করতেছে, গুড রান আছে, এবং নেক্সট 2 গেম পরে গেম 23 থেকে নিউক্যাসলেরও ফিকচার ভালো হচ্ছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে লেনোর এখানে টাকাটা না খরচ করে এখানেও কিছুটা টাকা আমি সেভ করতে পারি জুবরাকা বা সামথিং। আদারওয়াইজ জেমস ওয়ার্ড-প্রস একটা প্রবলেম, তাছাড়া টিমের মধ্যে আমি তেমন কোনো ওইরকম কোনো প্রবলেম দেখতেছি না যেটা আসলে যে টিমের জন্য খুব খারাপ। ডিফেন্ডার টিম এটা একটা প্রবলেম না, গুস্তোকে আমি বাদ দিছি কারণ সে নেক্সট কমেন্টে লিখছে যে গুস্তো নট ইনক্লুডেড এক্সট্রা ডিফেন্ডার ইনক্লুড লিখে ফেলছে। তো এই জন্য আসলে আমি গুস্তোর কথাতে গেলামই না এই করার কারণে। বাট এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে নেক্সটে আপনাকে সালাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, কারণ সালা এফপিএল কিং, এবং পুরো সিজনে এখন পর্যন্ত যত পারফর্ম করছে ডেফিনেটলি সালাকে আপনার এখানে মাথায় রাখতে হবে, যাকে আপনি খুব দ্রুত টিমের মধ্যে আসা মাত্রই যাতে ইনক্লুড করতে পারেন, এরকম একটা অপশন রাখে তারপরে আপনাকে যাইতে হবে। সো ওই যেটাই আমি বললাম যে গুস্তো হলো এক্সট্রা পিক হয়েছে। এটা ছিল আমার মোটামুটি ওয়াইল্ড কার্ড আপনার টিমটার উপর একটা রেট। Thank you, Parvez bhai. Marful Tadir bhai, welcome to our show again. What should I do? Trent, Bowen, Taylor injured from my squad. That bhai? এই কোশ্চেনটা আপনি পারভেজ ভাইকে দিতে চান? You want to take the next question? না, নেক্সট দুইটাই বড় আছে। আচ্ছা, I can take this one along with the second next one because both are from Maruf Tadir bhai. He is saying his team. Can you bring up that question, that one? Okay. Then I can discuss the two together. Okay. Yeah. So এখানে আসলে বোঝা যাবে যে টিমের অবস্থাটা কি। টিএ বা টেইলর নিয়ে, টিএ ডেফিনেটলি আউট ফর দ্য নেক্সট গেম উইক। টেইলরের আমি যেটা নিউজ দেখলাম যে কোম্পানি বলছে হি ইজ হোপফুল অফ গেটিং হিম ব্যাক ফর লুটন, ইজ নট দ্যাট সিরিয়াস। সেম উইথ ম্যাকনিল রিগার্ডিং টু দ্য প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন। সো the situation is similar to Bowen. It's a bit better than Bowen because Bowen এর একটা টাইম ফ্রেম দেওয়া হয়েছে at least 1-2 weeks, বাট এখানে টেইলর আর ম্যাকনিল দুজনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ম্যানেজার্স আর হোপফুল। সো এখানে তাহলে এস্তো, পরো, গাস্তো তিনটা প্লেয়েবল মিডফিল্ডার আছে, ডিফেন্ডার আছে, আরিওলাকে খেলানো যাবে। পামার, সাকা, ফর্ডেন, বোয়েন, গার্নাচো, ওয়াটকিন্স। ভাই এই টিম তো আমি কোনো ট্রান্সফারও করার দরকার দেখতেছি না, ইজিলি 3-4 খেলানো যাচ্ছে। এবং টেইলর, টিএ, বোয়েনকে নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই কারণ বাকি সবগুলো প্লেয়ারই অ্যাভেলেবল। তো এখানে আসলে এত মানে এই টিম আসলে এই গেম উইকে অন্যদের যে অবস্থা তার তুলনায় এই টিম আসলে মানে এক্সিলেন্ট পজিশন আছে বলা যায় আর কি। কারণ আপনার ওই যেই 3 জন ইনজুর্ড আছে ওদেরকে বাদ দিলে আপনার 11 জন, এবং 11 জন মোটামুটি সলিড প্লেয়ার আছে আর কি খেলানোর মতো। সো go with Ariola, Estupinan, Poro, Gusto, then Palmer, Saka, Foden and Garnacho, then Watkins, Alvarez and Solanke, and bench TA, Bowen and who is another Taylor. Even you can even start with Taylor and bench Gusto in case Taylor misses out. Gusto will come in. Right. It's likely that TA and Saka, TA and Bowen will be back around following game week. So your team is in pretty good shape at the moment. I'm actually jealous of this team. Yeah. Previous question. He is asking what should I do. Next question from Ashraful Arifin bhai. Yeah. Sure.
Bank 1.6, no transfer left. Martinez, Sanchez, Cash, Estupinian, Brent White, Guehi, Lasales, Saka, Bowen vice captain, Palmer captain, Gordon, Salah, Haaland, Nkunku, Joao Pedro. Minus it নিবো পাবেশ ভাই, থটস? এই মুহূর্তে আসলে টিমের মধ্যে যেটা দেখতেছি যে আসলে ফরওয়ার্ড লাইন নিয়ে আমি কোনো এখানে হাতই দিব না, কারণ আমার টিমে বোয়েনের মতন প্লেয়ার আছে যে আসলে খেলবে না, এবং এই জায়গাগুলোতে আসলে বোয়েন কতটা কার্যকরী হবে সেটা আসলে সবাই ওই ভেবেই বোয়েনকে আর্লি ট্রান্সফার করুক বা যেটাই করুক, মোস্ট লাইকলি এরকম কোনো ট্রান্সফারের কারণে ট্রান্সফার শেষ হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় যে বোয়েনকে যদি আপনি ট্রান্সফার নিয়ে নেন তাহলে এই মুহূর্তে বের করানোর বা এরকম কিছু নেই, কারণ আপনার টিমে সালা যেহেতু আছে মিডফিল্ডে, তো এই জায়গাটাতে আসলে অনেকগুলো অপশন আছে যে এই জায়গাগুলোতে যাওয়া সম্ভব। একটা -4 নিতে আসলে তেমন কোনো ইয়া হবে না, প্রাইস নট এ প্রবলেম, ব্যাংকও অনেক পরিমাণ টাকা থাকবে। তো আমি ডিফেন্সেও আমি বলবো যে খুব একটা নাড়াচাড়া করবো না, কারণ ডিফেন্স থেকে আমরা খুব একটা রিটার্ন কিন্তু এই সিজনে পাচ্ছি না। বাট ডিফেন্সে যদি কোনো প্লেয়ার আপনার মনে হয় যে আপনি এখান থেকে সেল করবেন, তাহলে যাকে নিবেন সেটা আমি ফার্স্ট প্রায়োরিটি যে প্লেয়ারটাকে দেবো সেই রকম প্লেয়ার স্টুপিনান আপনার টিমে অলরেডি আছে। এখানে যদি দেখা যায় যে আর্সেনালের কোনো ডিফেন্সকে যদি আপনি টার্গেট করেন লাইক গ্যাব্রিয়েল বা এরকম টার্গেট করতে পারেন, অথবা ওয়ালকার। বাট আমি ডিফেন্সে এই জন্য যাবো না, আমি একটাই জায়গায় যেহেতু আপনার ট্রান্সফার আর্লি ট্রান্সফার হয়ে গেছে, আমি এখানে সালা থেকে ফর্ডেন অথবা রিচার্লিসন এরকম অপশন গুলাতে যাইতে যাবো। এটার জন্য আমি -4 একটা হিট নিব, সেই ক্ষেত্রে আসলে মানি ডাজন্ট ম্যাটার। এনকুনকু কি ইনজুর্ড আবার? আই থিঙ্ক এনকনকু ইনজুরি না, এনকনকুর ক্ষেত্রে যেটা হলো যে ও আসলে ওই যেটা বলছিলাম যে ও নতুন অনেকদিন পর আসার পর কারণে আসলে মিনিট নিয়ে একটু ইয়া হচ্ছে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে এনকুকু খুব একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না, ও ইনজুরি না, সম্ভবত ম্যাচ ফিটনেস বা সামথিং লাইক এরকম নিয়ে। বাট যেহেতু ইনজুরি থেকে আসছে, যে কোনো সময় ইনজুরিতে পড়তে পারে, ইনজুরি থেকে ব্যাক করার পরে He is injured again. I heard somewhere he is injured again. That is why. ওকে, সো ওর ইনজুরি আপডেটটা আমার কাছে নাই, যদি ইনজুরি He is আপডেটটা suffering আমি from যেটা a hip injury. So I think Nkunku is someone we can transfer out ওকে because রাইট এই জন্য আমি uncertainty আসলে regarding his position. রাইট, এই জন্য আমি আসলে যে জিনিসটা জানার জন্য আসলে আমি জানতাম না আমার যে এনকুনকু আসলে কত দিনের জন্য বা সামথিং লাইক কত প্রবলেম। তো এনকুনকুর জায়গায় আসলে এই প্রাইস পয়েন্টে অনেকগুলা অপশন আছে, যে অপশন গুলাতে যাইতে পারবো। যেমন আমার কাছে ডারউইন নুনেজ একটা ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয়, কারণ সালার অবর্তমানে ডারউইন নুনেজ যেরকম খেলতেছে, লাস্ট ম্যাচটা তো 2টা অ্যাটেম্প নিছিল এবং অ্যাসিস্টের মধ্যেও ছিল। ডারউইন নুনেজ আসলে আমরা যখনই তার উপর ভরসা হারাই ফেলি, ঠিক তখনই সে রিটার্ন করা শুরু করে। তো ডারউইন নুনেজ একটা ভালো এখানে অপশন আমার কাছে, মানে এছাড়া দুইটা লিভারপুল ফ্যান আছে, গলাবাজিতে আমি খুব একটা আগাইতে পারবো না, তো এখানে কিছু না বললাম। ন্যাড়া আর বেলতলা নিয়ে অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মানে বলতে পারতেছি না আর কি। আলভারেস অলসো এ ভেরি গুড অপশন, আলভারেস তো আপনি টার্গেট করতে পারেন, কারণ আপনার টিমে হ্যালান্ড এই হয়লন্ড কে নেই আমরা চাই। নো এটা হলো টু মাচ, Discount Haaland. এটা হলো টু মাচ। বাট আলভারেস ইজ এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয়, অলরেডি জোয়াও পেড্রো আছে। সো আমি এই দুইজন, ইভেন যদি ডিফারেন্সিয়াল চিন্তা ভাবনা করেন, তাহলে যেহেতু ব্যাংকে টাকা আছে, এনকুকুর জায়গায় হইলো আইভান টনি ইজ এ ভেরি গুড মানে অপশন। বাট আমি এই দুইজনকার ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলবো যে আলভারেস এন্ড দেন এই হইলো ডারউইন নুনেজ। Okay. Thank you, Pavesh bhai. I think that was a very comprehensive answer. Next question is from Kamrul Hasan bhai. Zinchenko and Haaland update, Saib bhai. Zinchenko যেটা বললাম যে Arteta is hopeful he will be back for the next fixture. So it's 50-50 I think at the moment. And also Zinchenko's form আসলে খুব একটা ভালো না, so even if he's fit I think Kiwior might be preferred up there at that position. And Haalandের আপডেট আসলে মনে হয় না নতুন কিছু পাওয়া গেছে। He is so far I have seen he is still not back in full training. ওদের খেলা মনে 5-6 দিন পরে নাকি। সো এর মধ্যে আসলে অনেকগুলো ট্রেনিং সেশন আছে, ওর মধ্যে চলে আসতেও পারে নাও আসতে পারে। তো হ্যালান্ডের ক্ষেত্রে আসলে 50-50 বলা যায়। তো দুইজনের ক্ষেত্রে আসলে 50-50, we don't know for certain whether they will play or not, but they are likely to be involved at some capacity. Right. Abashar Bhuya Wild Cup team suggestion then. So Abashar Bhuya bhai, regarding Wild Cup team suggestions, so we already discussed a couple of
defenders and midfielders আমি আসলে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিয়ে in the অবশ্য pod? নেক্সটটা অ্যাভয়েড করতে পারি। আমি হয়তো একটা ওয়াইল্ড কার্ড টিম হয়তো প্রাইমারি যদিও এরকম মাথায় নাই, বাট একটা সাজেশন দিতেই পারি আর কি এখানে। না, এখানে আমার কাছে নেক্সটের পরেরটাও ওয়াইল্ড কার্ড টিম, তো দুইটা কোশ্চেনটা একসাথে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারি আমরা। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে আপনি নেক্সট ওয়াইল্ড কার্ড টিমটা হয়তোবা যেহেতু আছে, সেটা এইখানে একজন ওয়াইল্ড কার্ড খেলছে, সেটা হলো তিহান মাহমুদ ভাই। না, এটা ওয়াইল্ড কার্ড না, পরেরটাও ওয়াইল্ড কার্ড সাজেশন আর কি। তো দুইটা কোশ্চেনটা একসাথে আমরা ডিসকাস করতে পারি আর কি। হ্যাঁ, ওকে, রাইট। আবরার শারিয়ার ভুঁইয়া ভাই, হ্যাঁ, রাইট রাইট রাইট। এখানে এই খায়রুল আনাম ভাইও এখানে ওয়াইল্ড কার্ড টিম, একটা বেস্ট ওয়াইল্ড কার্ড টিম সাজেস্ট করতে চাইছে। বাট যদিও আমাদের এই ক্ষেত্রে প্রথম যে জিনিসটা সাইব আসলে মেনশন করছে যে এই মুহূর্তে আসলে এখনো এফএ কাপের কারণে বা সামহাও বিভিন্ন রকম কাপ খেলাগুলোর কারণে এখনো পর্যন্ত টিম গুলাতে আসলে ওই রকম কোনো ক্লিয়ার আসে না, ডবল গেমিং কোনটা ব্ল্যাঙ্ক গেমিং। ধারণা করা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিস বা অস্পষ্ট ভাবে আছে। মোস্ট লাইকলি এই গেমিংয়ের পরে, আচ্ছা, যেটা এফএ কাপের যেটা নেক্সট রাউন্ডটা আছে সম্ভবত সেমিফাইনালে যেটা রিম্যাচ গুলো হবে, ওইখানে হওয়ার পরে আসলে চেলসি এবং লিভারপুল আছে। চেলসি ম্যাচটা হারে গেছে 1-0 ম্যাচে, এবং লিভারপুল গতকালকে 2-1 জিতছে ফুলহ্যামের সাথে। 25 না 26 তারিখে সম্ভবত তাদের ওই ম্যাচটা আছে, রিম্যাচটা। ওইটার পরে হয়তো অনেকটা ক্লিয়ার হবে যে 25 না 26 কোনটাতে ডবল গেমে কে ব্ল্যাঙ্ক হবে, এবং তারপরে না 29 কি অবস্থা হবে, এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আসলে অনেক কিছু ধোঁয়াশার মধ্যে আছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে ওয়াইল্ড কার্ড যারা ওয়ান করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে সাজেশন থাকবে যে -4 বা -8 হিট নিয়েও এনি হাউ টিমকে কোনো মতন আগায় দেন, নেক্সট ডে গেমকে হয়তো আরো বুঝাবে। বাট এনি হাউ যদি কারো ওয়াইল্ড কার্ড ওয়ান করে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে একটা জাস্ট ওয়াইল্ড কার্ড আমরা এই কারণেই ওয়াইল্ড কার্ড সাজেশনের কারণে আমরা সেরকম কোনো আনি নেই। সেইরকম যারা ম্যানেজার আছে তাদের ক্ষেত্রে হেল্পের জন্য আমরা একটা জাস্ট ওয়াইল্ড কার্ড টিম আমি এখানে মুখে মুখে বলে দিচ্ছি, সেইটা আসলে একটু মাথায় রাখেন। আমি গোলকিতে ডুবরাক এবং এরিওলাকে রাখতে যাব, এবং গোল ডিফেন্স হিসাবে আমি স্টুপিনানকে এখানে আগায় রাখবো। তার সাথে সাথে পেড্রো পোরোকে আমি টিমের মধ্যে রাখতে যাব, কারণ তার অ্যাটাকিং রিটার্নের জন্য। তার সাথে সাথে একজন আর্সেনাল ডিফেন্সকে রাখতে যাব, সেটা আমার এই মুহূর্তে পছন্দ হলো গ্যাব্রিয়েল, নট সালিবা। কারণ আর্সেনালের কাছ থেকে তেমন কোনো আউটকাম পাওয়া যাচ্ছে না ডিফেন্স থেকে স্পেশালি। অ্যান্ড দেন ওয়ালকারকে আমি এখানে চিন্তা করতে পারবো বিকজ অফ ডবল গেমিং যদি তাদের এর মধ্যে একটা পড়ে যায়, এবং আরেকটা 4 মিলিয়নের একটা ডিফেন্সকে নিতে যাব যে টিমের এই মুহূর্তে আমি ভেন হ্যাকে বলতে পারবো যে ব্রাইটনের যেহেতু ফিকচার ভালো হচ্ছে, সো ভেন হ্যাকে ইজ এ ভেরি গুড অপশন, যেখানে আসলে 4 মিলিয়নের বাজেট পিক এবং টিম অ্যাডজাস্ট হবে। এবং যদি আমি ক্লিয়ারলি আগাচ্ছি, এই জন্য মিডফিল্ডটাকে আমি ক্লিয়ার করি। মিডফিল্ডে আমি সাকা, ফর্ডেন এবং পালমার এই তিনজন প্লেয়ারকে রাখতে চাবো, এবং তার সাথে সাথে আমি আরেকটা জিনিস এখানে রাখতে চাবো, রিচার্লিসন। ডিফারেন্সিয়াল কোনো পিককে রাখতে যাবো, বাট এখানে ডগলাস লুইস একটা অপশন হইতে পারে। সো প্রথম তিনটা পিক হলো সাকা, ফর্ডেন, পালমার, দেন রিচার্লিসন এন্ড ডগলাস লুইস। এছাড়াও অনেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দিকে ফোকাস করতে পারে, সেখানে গার্নাচো একটা অপশন হইতে পারে। এটা এই জায়গাটাতে আসলে 4 পয়েন্ট সামথিং বা 5 পয়েন্ট সামথিং এর প্লেয়ার আমি রাখার পিছনে একটা অন্যতম কারণ হলো আমাকে আবার এনি হাউ সালাকে ব্যাক করে আনতে হবে, যেহেতু আমি ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছি, আমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। এবং ফরওয়ার্ড লাইনে আমি ওয়াটকিন্স, হ্যালান্ডের সাথে এই মুহূর্তে ওয়াটকিন্স হ্যালান্ডের সাথে সোলাঙ্কি একটা অপশন, কারণ তার একটা ডবল গেমিং এর পসিবিলিটি আছে এই মুহূর্তে, অথবা জোয়া পেড্রো, অর্থাৎ ওয়াটকিন্স, হ্যালান্ড, এন্ড থার্ড যে ফরওয়ার্ডটা হবে সেটা হয় জোয়া পেড্রো অথবা সোলাঙ্কি। তো এটা মোটামুটি আমাদের একটা ওয়াইল্ড কার্ড টিম সাজেশন আমি বলতে পারি। তো এখানে আসলে এনিথিং অ্যাডেরও দরকার নেই, কারণ আমরা অনেক প্লেয়ার নিউ কথা বলছি। তো আমার কাছে মনে হয় যে এই ওয়াইল্ড কার্ড টিমটাতে আপনারা প্রাইমারি, বাট আমরা সাজেস্ট করবো যে ওয়াইল্ড কার্ড যারা খেলেননি তারা এই মুহূর্তে হোল্ড করেন। Right. So Abrar Shahir Bhuiya bhai and Khairul Anand bhai. Khairul bhai, hope you have your answer. Thank you Parvez bhai for the comprehensive answer. So next question, for obvious reasons, Tian Mahmood bhai, welcome back. Glad to have you again. For obvious reasons goes to Saib bhai. Assalamu alaikum, hope you are doing well. Wa alaikum assalam bhai, we are doing well. Saib bhai is more sleepy than awake, but we are doing well, alhamdulillah. Ariola, Dubravka, Trent Alexander-Arnold, Udogi, Saliba, Kabore, Livramento, Foden, Bowen, Palmer, Gordon, Saka, Alvarez, Solanke, Watkins. Already took -4 for Salah to Bowen and Spawn to Foden. What to do with Trent and Bowen? Right, straightforward answer, I guess.
Udogi, Saliba, Kabore. Acha. Foden, Bowen, Palmer, Gordon, Saka, Alvarez, Solanke, Watkins. So I think your midfield is pretty set, given that Bowen will be back in the next game week. You can play Gordon against City, because City is not still the defensive force it has been previously so far this season, and they're playing at home and at St. James Park. Gordon's record is really good this season, and all your forwards are eligible to play, so you can easily play 4-3. And the defensive position issue is defenders are the issue for me. You can play Udogi and Saliba. The issue for me is Cabor and Livramento. I think Livramento is 4.3. If I knew how much you had in your, since you did Salah to Bowen and Son to Foden, you have quite a lot of cash, I think, in your hand. So I would, if I were you, I would do Livramento to Estupinan, or Livramento to Estupinan, and then you can play 3-4-3. Udogi, Saliba, Estupinan, and then Foden, Palmer, Gordon, Saka, and then Alvarez, Solanke, and Watkins. Okay, sounds about right. Next question comes from Jahanul Shihabai. Bank 12.3, Areola, Leno, Gabriel, Colville, Konsa, Taylor, Lascelles, Bowen, Gordon, Saka, Palmer, Son, Cunha, Watkins, Solanke. Transfer kare korbo bhai? No free transfer available. Parvez bhai, suggestions? রাইট। সো এখানে যেহেতু কোনো ফ্রি ট্রান্সফার নাই, সো এখানে আসলে কোন জিনিসটা করাটা ভালো হবে, অনেক টাকা ব্যাংকে আছে, মোস্ট লাইকলি এটা হ্যালান্ডের জন্য হয়তো বা রাখা আছে। তো আমার মনে হয় যে হ্যালান্ড যেহেতু ডোটানায় আছে, ওখানে না যায় আসলে এমন একটা ট্রান্সফার করা যেটা আসলে আমার টিমের জন্য এফেক্টিভ হবে। এবং আমি ফরওয়ার্ড লাইনে দেখতে পাচ্ছি কুনহা, ওয়াটকিন্স এবং সোলাঙ্কি। কুনহার জায়গায় হয়তো বা হ্যালান্ড ব্যাক করবে। এখানে আমি সনকে সেল করতে যাব, এবং এখানে ফরেন বা সামথিং লাইক, যেহেতু ফ্রি ট্রান্সফার নাই কোনো, সো এই জন্য যেহেতু মাইনাস খাবো, তো এমন একজন প্লেয়ারে যাইতে হবে লাইক ফরেন। নিউক্যাসলের সাথে তাদের ফিকচার ভালো আছে, তো আমার কাছে মনে হয় যে নিউক্যাসল যেহেতু খুবই খারাপ করতেছে রিসেন্ট গেম গুলাতে, যদিও এটা তাদের হোম ম্যাচ, বাট ফরেনকে এখানে আমি ইনক্লুড করতে পারি সনের জায়গায়। আদারওয়াইজ এটা যদি নট, আপনার যদি ইচ্ছা না থাকে যে আমি ফরেনে যাবো না, তাহলে আপনি ডিফেন্সিভ সেক্টরে যে কোনো একজন প্লেয়ারকে লাইক ল্যাসেলস অথবা টেইলর, আর মোস্ট লাইকলি ল্যাসেলসকে এখানে আমি করতে যাবো, কারণ ল্যাসেলস হয়তো বা অনেক প্লেয়ার ব্যাক করছে নিউক্যাসলে, সেখানে ল্যাসেলস হয়তো বা টিম থেকে জায়গা হারাবে। সো ল্যাসেলস এর জায়গায় এখানে স্টুপিনান একটা অপশন, যে অপশনটাতে আপনি এই মুহূর্তে খুবই ভালো হবে। সো একটা -4 নেন, হয় সন টু ফরেন সামথিং লাইক, অথবা ল্যাসেলস টু স্টুপিনান। Right. So Parvez, I think that's Yeah. about the questions that has come in till 12 a.m. Right. So we do have a couple of questions still coming in. I think we can, answer them within one word answers if we can. And বা call it বিগ a night. কোশ্চেন গুলাকে আমি এখানে নিয়ে আসার মনে হয় না কোনো প্রয়োজন আছে, কারণ আমরা বিগ কোশ্চেনে আসলে এখন এই মুহূর্তে করাটা কি, যেহেতু আমরা রুলস রেগুলেশন একটা মেনটেন করেই চলতেছি যে 12টার Fair মধ্যে enough. আমরা আসলে আমরা Right. শর্ট কোশ্চেন গুলাকে ক্লিয়ার করি, তারপরে আমরা যদি যেগুলা শর্ট কোশ্চেন বলতে আমরা যে কোশ্চেন গুলো আসলে আমাদের অল্প কথাতেই সম্ভব, যেমন বিগ কোশ্চেন বলতে আমরা যেটা বুঝি যে টিম রেটিং টাইপের, এই কোশ্চেন গুলো হয়তো আমরা এখানে আনবো না। সরি যারা আসলে এই 12টার পরে করছে এরকম বিগ কোশ্চেন আমরা হয়তো আনবো না, বাট শর্ট টাইপের কোশ্চেন গুলাতে আমরা প্রথমেই চলে যাই। Right. Sumil Kotwal is asking Alvarez খেলানো ঠিক হবে সাইব ভাই? One word answers. অবশ্যই ঠিক হবে। Okay. Sumil Kotwal is also asking Captain Watkins কেমন হবে পারভেজ ভাই? ইয়া ডেফিনেটলি আমাদের ক্যাপ্টেন্সি অপশনের মধ্যে এভারটনের সাথে ওয়াটকিন্সকে আমরা সাজেস্ট করছি। সো এই যে ওনারশিপ অনেক বেশি, ওয়াটকিন্স নট এ ব্যাড অপশন ক্যাপ্টেন্সি হিসেবে। Right. Probably won't be the favorite option though. Right. Jahanul Shihav is asking any Man U asset. আশফাক ভাই প্লিজ। আমি তো হোস্ট, আমি তো এই ধরনের কোশ্চেন নিতে পারি না। No, we are not familiar with what Man United are doing currently.
I think Man they are back. United, They won the last Janul match 2-0. Janul Islam Shiab bhai, United for all their pedigree, they have been very very inconsistent. Uh, the best player I can suggest is probably Fernandez, but Fernandez, well, he has not been his best form this season. But Garnacho can be a good budget option as your fourth or fifth midfielder. That is about the best player I can suggest. Otherwise, as of now, I cannot suggest any other United asset because of their inconsistency. Just when you see that they're doing something good, then they backtrack again. So uh, that is that. So obviously, because it was not a one-word answer, but nevertheless, I fell into side-by trap anyway. Uh, Maruf Mukhtar Bhai is asking, I played my first wildcard just before 20, so it's a comment, it's not a question. If before 20 and before 21, three of my from players who got injured is frustrating. But Maruf Mukhtar Bhai, you have a very decent squad compared to most other managers out there. Right. Even the three of us, you have a better squad than the three of us here as well. So nothing to be Right. frustrated And about. It's just the 3 players one game injured are week. not long term. They're Yeah. not long term. They'll chances are you will have an excellent team by game week 22 as well. So nothing to Right. be very concerned about. Salah and Hichan আছে কাকে ট্রান্সফার করব? Who did I ask the last question to? Saib bhai, this. I think এখানে সালাকে ট্রান্সফার আউট করে বেটার হবে, কারণ মানে ক্যাশ বের হবে আর কি, সো ইউ ক্যান রিঅর্গানাইজ ইউর টিম। Right. Some of the community is asking, ভাই আমার অ্যাটাকে সেন্টার ফরওয়ার্ড পজিশনে আছে ওয়াটকিন্স, কুনিয়া, সোলাঙ্কি, হ্যালান্ড। সোলাঙ্কি, হ্যালান্ড হ্যালান্ডকে ব্যাক ব্যাক করা করলে যায়। কাকে কাকে চেঞ্জ করবে? এই তিনজনের মধ্যে ব্যাংকে আছে 12 মিলিয়ন আছে। পাবে ভাই? যেহেতু এখানে আমি কুনহাকে করতে যাব, এটার পিছনে কারণ হলো ওয়াটকিন্সের গুড ফিকচার এন্ড সোলাঙ্কি ডবল গেমে একটা আসার চান্স আছে, যেহেতু আপনার টিমে যেহেতু আছে সেহেতু রাখে দিতেই ভালো। তো কুনহার জায়গায় হ্যালান্ডকে আনাটা বেশি বেটার হবে আমার কাছে মনে হয়। Okay, fine. So we have the final two questions. Zakaria Ahmed bhai is asking, হিট নিয়ে S2 ইন করা কেমন হবে সাহেব ভাই? খুব ভালো হবে হোপফুলি। Yeah, That's it. খুব ভালো হবে। ওয়ান ওয়ার্ডের জায়গায় 3 ওয়ার্ড বলছে। Zakaria Ahmed also asking, Bowen খেলার possibility কেমন? I'll answer the last one. So Bowen খেলার possibility Zakaria Ahmed bhai is around 50 to 60% mark, because his injury is not long term. He has a couple of he has a bit of time to before his next Premier League fixture comes up. West Ham United's attack currently is in a bit of a crisis because three of their attackers are up for sale. Packwood is injured long term; he's out for 2 months. So Saibe already mentioned that if Bowen is fit 60 or 70% of the time, then likely he will play. Cap ditam bhai amio ditam, but like Saibai also said in this spot, that I think that will also be a risk, because if he's benched, then that is I think decision you might regret. So stick with I think captain suggests to be did on the spot, like Watkins, Palmer, Saka, and who was the fourth captain we suggested? Foden, right. So I think stick with those. So then that's it. I think that's about wraps it up for tonight's show. Thank you everyone for joining. I think we finished this in record time. We could have finished it more early, but because the original host was not here, the other people here, got more time to speak and more floor to speak. That is why it went on for so long. But nevertheless, thank you for having us. And Nadim bhai the regular host will likely join the next pod. So let's again wish him a happy birthday, and wish him well on his old life crisis. And that Ghono football is with him. Regarding this, he should not look back too often regarding what he has done with his life, and hope he comes back. In a healthier mental state than he usually is. He recovers from his New Year hangover.
right, and that too. So thank you, Saib bhai. Thank you, Pavis bhai. I think it's a very productive show. Thank you, viewers, for bearing with us. Staying up late till 1 a.m. Um, Tomorrow is the deadline. I think tomorrow night. Yeah. Tomorrow night is the deadline. So if anyone is, ডেডলাইনটা হ্যাঁ অনেকেই অবশ্য এটাতে কনফিউজ যে অনেকে নিউ ইয়ার মানে নিউ ইয়ারের কারণে অনেকেই হয়তো বা দেখা যায় ঢুকেই নেই, অনেক আগেই দেখছে যে আসলে শনিবার ডেডলাইন, বাট ডেডলাইনটা কিন্তু বার্নলে লোটনের ম্যাচটা কিন্তু ওখান থেকে শিফট করে শনিবার শিফট করে এটা শুক্রবার রাত্রে নিয়ে আসছে বাংলাদেশ টাইমে। সেটা হলো 12:15 আমাদের এখানে ডেডলাইন, লাস্ট ডেডলাইন 12:15 এটা একটা মাথার মধ্যে অনেকেই রাখি। Right. So that's it for us. Take care. May your arrows be green. আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz. Bye bye everyone.